panorama y bueno, aprendí mucho trabajando con Laura y completé el año pasado mi doctorado y bueno, creo que esta es una pequeña red que de la misma manera tuvimos un tema que fue el hepatocarcinoma. Inicialmente empezamos a trabajar Laura y yo con el grupo de colaboración en la facultad, donde Lucía es parte también de este equipo. En un congreso que se hizo acá en Buenos Aires de ALE en el 2022, lo conocí a Mario Reis de Porto Alegre, que se acercó a Laura y a mí en la presentación de un póster y nos invitó a trabajar juntos. Y como ya van a ver, conocimos también al grupo de Mannheim, que estamos trabajando en esta red de investigación básica y tenemos un paper ya completo, tenemos un premio como el mejor trabajo de la Sociedad Argentina de Patología el año pasado, en un estudio sobre respuesta genética en pacientes con hepatocarcinoma. Así que creo que esta red es muy satisfactoria. Si bien tenemos gran participación, porque hoy en día digamos que somos 4 centros, es más acotada porque la investigación básica no es como la clínica, no se necesita tantos participantes. Logramos una razonable producción científica, nos estamos diversificando áreas de inteligencia artificial, trabajando en otras cosas. Lo bueno es que seguimos funcionando. Desgraciadamente, fondos desde Latinoamérica conseguimos pocos. Por suerte, Mario Reis obtuvo una beca importante en Porto Alegre para seguir adelante con un trabajo que estamos haciendo en ratas. Desde Mannheim también hubo fondos para la participación en el trabajo de genética que fueron fundamentales para poder llevarlo adelante. Así que siempre nos cuesta conseguir dinero, pero a pesar de eso creo que seguimos trabajando exitosamente. El nuevo objetivo es Reviral, que es una nueva iniciativa en Latinoamérica, coordinada inicialmente por 2 médicos españoles, José Luis Callejas y Javier Crespo, que me invitaron a coordinar esta red, donde estamos empezando a trabajar en un modelo de eliminación de hepatitis C en Latinoamérica, donde Marcos es el representante en Paraguay de esta red. Así que creo que esto va a generar sus frutos, pero esto es básicamente más que nada dedicado a la eliminación de la hepatitis. Esto tiene más que ver con investigación clínica, pero bueno, es el desarrollo de una nueva red. Como les decía, creo que la clave de estas redes se genera en los vínculos. Gracias a la invitación de María Cristina, que yo la conocí a ella en plena pandemia del COVID por unas publicaciones que habíamos hecho de daño hepático por COVID, me invitó a participar en un par de webinars virtuales y después me invitó a la Universidad de Antioquia en Medellín y ahí lo conocí a Andreas y tuvimos reuniones de trabajo, además de comer un poco cosas ricas, y también estas reuniones siguieron después en Washington, en otra reunión donde junto con Andreas y con Jimmy, parte del equipo de Alemania, empezamos a diseñar estrategias de trabajo. Después fortalecimos esta red, como les decía inicialmente en el vínculo, cuando Andreas y Jimmy nos vinieron a visitar a Buenos Aires, y además de ser un poco, estuvimos trabajando en la facultad, ahí la conocieron a Lucía y empieza un poco también el vínculo con Lucía y la posibilidad de que Lucía viaje hoy en día a Alemania. Mario Reis me invitó a Porto Alegre y después participamos juntos de una excelente reunión en Río de Janeiro con un montón de colegas brasileños. Y así un poco la red se fue desarrollando y finalmente creo que el último hito de la red fue la reunión en el frío de Mannheim el año pasado, que realmente fue súper exitosa y muy estimulante para todos. Y bueno, este es el embrión que están haciendo, que probablemente sea HepaHub, que es lo que hoy estamos un poco lanzando de alguna manera, que sería un poco formar esta red entre nosotros para tratar de lograr un partnership y una alianza global entre nosotros para ver si podemos llevar a cabo parte de estas cosas que ya estamos haciendo y eventualmente lograr nuevos éxitos a partir de nuevos objetivos. Obviamente la clave de esto es desarrollar una red de trabajo, una red de colaboración, que lo que busca hacer es investigación, es educación,
Obviamente se necesita mucha motivación. Realmente esto en general uno lo hace en su tiempo libre. Tiene poco rédito económico, pero creo que tiene mucho rédito personal y mucho rédito científico, que eso realmente ayuda muchísimo. Para que esto funcione hay que tener reglas y roles claros, porque si no, esa es parte de los que estas redes fracasan, es porque a veces uno no sabe qué es lo que tiene que hacer, cuál es su espacio, y eso es clave tenerlo definido. Insisto que los fondos son necesarios, pero también se puede funcionar sin fondos, a pesar de que, bueno, a veces no sea siempre tan fácil. Creo que tenemos para esta nueva red que hoy esperemos que nazca, que es HepaHub, ya tenemos algunos desarrollos y proyectos, como les comentaba, estas cosas de algo de investigación básica, estudios en inteligencia artificial, en un chatbot de enfermedades hepáticas autoinmunes. La idea es ampliar esta red, tratar de conseguir nuevos miembros que tengan ganas de participar, que se sumen, que tengan compromiso. Creo que es importante a veces la difusión en redes sociales, en X, en LinkedIn, como para tratar de contactar gente. Hemos recibido algunos contactos de otros países de Latinoamérica interesados en participar o en tener algún tipo de contacto con nosotros. La idea es basarnos en la investigación y en la ciencia. Obviamente, proveer datos sólidos es fundamental. Como les decía, esto también puede servir para educar a colegas y mejorar sus habilidades. La idea de esta red también busca la educación, principalmente en zonas más alejadas de América, donde sabemos que tenemos un enorme déficit en el tratamiento o en el manejo de las enfermedades hepáticas, donde podemos interactuar con ellos y también a la larga esto va a terminar impactando en los pacientes que cuidamos todos los días, que si nosotros mejoramos, a los pacientes también les va a ir mejor. Ustedes me han escuchado hablar un poco de esto y se mostraba al equipo de fútbol de Argentina. Mi deporte favorito es el rugby y para los que no saben, es un deporte que se puede jugar de a 15 jugadores o de a 7. El equipo de 7 jugadores de Argentina se viene entrenando hace casi 10 o 12 años con un mismo entrenador que es un apasionado y un estudioso del deporte. Y bueno, le llevó 10 o 12 años llegar a donde están hoy. Y él destaca que este equipo tiene una atmósfera positiva, tiene talentos individuales, pero también trabajo en equipo, tiene un propósito definido, tiene óptima división de roles y tiene una confianza ciega. Y él estaba convencido que les iba a ir bien y después de muchos años lograron, tanto en el año 2024 como en el año 2025, ser los campeones mundiales en el circuito de rugby de 7 jugadores. Así que bueno, creo que esto un poco resalta cómo se trabaja en una red, que para que todos tengamos éxito, obviamente tenemos que trabajar entre todos y comprometernos y ir juntos en este objetivo. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Y creo que ese es el momento ideal para lanzarla. Estamos hablando que los proyectos de Colombia están en proceso, los proyectos con el Paraguay están creciendo. Y creo que cuando uno puede integrar eso y las posibilidades financieras como lo que hemos obtenido para tener a Luisa, a Lucía en Alemania, a Natalie en Alemania y los equipos con los que hemos venido trabajando, posiblemente en el futuro Roberto, que es el profesor de anatomía de Colombia, vaya con nosotros a Alemania. Queremos que esto siga creciendo y queremos que esto se siga desarrollando. También les puedo decir que vamos a realizar una reunión a finales de noviembre en Medellín para que también sea uno de nuestros motivadores para lo de asociarnos, reunirnos, hacer un networking. Vamos a compartirles el programa lo más pronto posible y queremos también celebrar que vamos a poder posiblemente, pues muy certeramente, muy probablemente en un futuro cercano, en los próximos 3 meses, obtener unas financiaciones adicionales para otras publicaciones, ¿cierto? Lo voy a dejar allí, es importante como tener el misterio también. Creo que hay muchas cosas que podemos desarrollar en conjunto y teniendo la colaboración de especialistas en todos estos países. Estamos hablando Paraguay, Argentina, Colombia, Perú, Brasil,
y Alemania, creo que podemos sacar algo muy interesante adelante, ¿cierto? Mi pregunta, Ezequiel, es, la red la queremos enfocar, lo que ustedes decías, en la parte de investigación de ciencias básicas y clínicas. ¿Tú qué ves que equipos como, por ejemplo, el del Paraguay, más enfocado en la clínica, podrían interesarse o qué podrían tal vez aportar? Yo estoy viendo la parte de telemedicina, que es una experiencia especial, y viendo la parte de cooperación internacional con datos que no tenemos en otros países. Pero en la experiencia tuya, ¿hay alguna característica de alguno de los países en las que te gustaría enfocar la red? Sí, a ver, yo creo, ¿quieres que sigamos en español o más que No nada podemos por pasar América? si no les molesta. ¿Seguimos Yeah, en we español? can go to English. Yeah. Ok. Perfect. Creo que hay que tratar de fortalecer o de destacar las fortalezas que tiene cada país, que son en Latinoamérica súper heterogéneas. Me parece que lo que Paraguay puede aportar es enfermedades o presentaciones o manifestaciones distintas de las que vemos desde ya en Europa, que probablemente no vean. Eh, eh, Tratar de llegar a poblaciones que no tienen recursos o que no han sido adecuadamente estudiadas. Algo hemos hablado con algunos de los chicos en el congreso que se hizo en Chile, cuando ellos presentaron sus resultados de los estudios de hepatitis B. Y bueno, creo que con respecto a lo que es enfermedades hepáticas, podemos, como línea de investigación clínica, se puede avanzar en eso. Y también creo que ahí hay una importante oportunidad educativa donde uno puede llegar desde los centros principales de Paraguay, áreas más periféricas, fuera de Asunción probablemente, y asistir a otros médicos que por vía de la telemedicina y ayudarlos en el cuidado de los pacientes con enfermedades hepáticas y que ellos no tengan que moverse, principalmente los pacientes, desde zonas remotas hacia Asunción o hacia centros más grandes y que puedan ser cuidados en sus lugares de origen. Esto lo hemos hecho en Buenos Aires. Argentina es un país muy grande, muy extenso y también con bastantes inequidades y hay zonas lejanas donde es difícil moverse y con estos sistemas la verdad que nosotros hemos desarrollado un sistema de telemedicina que realmente funcionó muy bien. Una de nuestras publicaciones fue comparar la respuesta viral sostenida entre los centros académicos y universitarios versus los centros periféricos en el interior del país y las respuestas fueron exactamente iguales y el manejo de los pacientes fue exactamente igual, con lo cual con un poco de telementoreo uno puede impactar realmente en el cuidado de los pacientes en zonas un poco más desfavorecidas. Así que creo que eso es donde uno debiera, creo que, basar el interés de investigación en Paraguay y quizás probablemente en la búsqueda de enfermedades no tan comunes que tienen impacto en este caso en el hígado, como por ejemplo dengue, fiebre amarilla, que lo hemos visto en Buenos Aires en una epidemia de dengue que hubo el año pasado, y también, como hablamos en Alemania con este investigador de Heidelberg, quizás en buscar enfermedades no conocidas, donde con algún sistema de extracción de DNA o algo que él proponía en pacientes que tengan enfermedades criptogénicas, quizás encontrar un virus nuevo. Así se van haciendo las búsquedas, un poco tratando de pescar en el río a ver qué es lo que aparece. Perfecto, Ezequiel, muchas gracias. Desde nosotros acá, pues estando en Paraguay, estableciendo los programas de telemedicina, creo que podemos utilizar tanto la experticia de Colombia como de Argentina y de Alemania para sacar esto adelante. Las ventajas de las redes, sin embargo, no se quedan allí. Las ventajas de las redes nos llevan a pedir financiaciones extranjeras. Estamos preparando unas propuestas de inteligencia artificial para presentar en mayo con los equipos de España, Colombia, Brasil y Argentina. No, perdón, España, Argentina, Brasil y Alemania. Y estamos desarrollando múltiples proyectos en ese tipo de vías. Entonces, esta es una invitación para ustedes, para el equipo del doctor Girala y para todo el equipo de aquí de Asunción y para las personas que están conectadas, Roberto, Mirta y Lucía y todo nuestro equipo de Colombia y Alemania, para sacar eso adelante, ¿cierto?
Si quieres pasamos a inglés, tal vez una presentación, algo que diga Andrea, un saludo o algo. Okay. Hey, Andreas. So one of the things that we would like to, are to know what are your intentions with the network. What would you like to further develop? I mean, our idea, and we were sharing that the idea of telemedicine and the idea of basic research in multiple countries is the core, but I would say that there's also clinical knowledge in the backside of that, right? What would be your or approach, well, with bioinformatics, with all the things that we have been developing there? What would you like to focus and to share with the network for the steps forward? You're silent, by the way. Sorry. I think that is a crucial question to focus on one or two diseases that we are all interested in, and that is probably something to be discussed upfront. Since I mean, viral hepatitis, at least here in Germany, is not the main focus in hepatology anymore, to be straight, and there's probably not a lot of money also in the field. I mean, there may be coming up in hepatitis B again within the next years, but that's sort of unclear. The big labs in Germany are preparing, I mean, their own vaccination strategies and then sort of market release strategies and so on and so forth. If that's ever to come, nobody knows right now. So it would probably be safer to stick to what we are doing and have been pretty successful the past several years. I mean, elevated liver disease, fatty liver disease, and liver cancer. Which and we may think, I'm not sure what the situation in Latin America is with cholestatic liver disease. It is surprisingly, although it's very few patients with the new drugs coming up, seladelpar, elafibranor, but also fibrates. It's a huge topic these days in Germany, and I would say across Europe. And Jimmy, Jose, and I were, and everybody involved in the projects, Marcos and also Ezequiel, they were pretty successful with these chatbot things. And I think our latest publication even made it into review with the Journal of Hepatology, which I find pretty surprising, to be honest. But it's sort of a topic that everybody is interested in. I mean, that may be something also to focus on, just as a few ideas. I think that, since we are starting this new network called Reviral, and we are trying to address viral hepatitis in Latin America, we are far beyond the goals of WHO in HCV and HBV elimination. So viral hepatitis is still an issue in Latin America, perhaps not the developing of new treatments, but yes, trying to find the patients, because we are running out of patients, and according to statistics, there may be many patients out there and being diagnosed. So viral hepatitis is still an issue. We won a grant from Gilead for this project. It's not a big grant; it's around 50,000 euros, but it's still some money to develop this strategy. But I still think that also other diseases like muscle D is key issue here. Hepatocellular carcinoma also, because since liver diseases are rising, alcohol is still a problem in Latin America, and also viral diseases not being diagnosed. We are supposed to have a huge increase in the cases of cirrhosis and hepatocellular carcinoma. So working in these issues in prevention, like we are working with atorvastatin in mouse models, it's a key. And also, as you said, cholestatic liver disease are not so prevalent here, but there are some. We are using only fibrates here, and all the companies are really not planning to bring seladelpar or elafibranor to Latin America for the next 2 or 3 years. So also there is a room there for research and trying to find the gaps in
in addressing these patients. We are planning. There is a study from Ale trying to look about autoimmune diseases and cholestatic diseases in Latin America, where the gaps are and what are the barriers for accessing to treatment and to evaluation. Because in many countries there are no fibroscans, there are no markers, so it's kind of difficult to treat these patients. In some countries, also the succinylcholic acid, it's difficult to get. So the situation in Latin America is really, really different from Germany or Spain. And perhaps we have to address these issues here, trying to help our colleagues here, and we will get some compromise from our colleagues to participate if we are trying to address these issues that perhaps are not important or not prevalent in Europe, but here are really, really important. No, absolutely. But in terms of discussing, sorry, Marcos, in terms of discussing an overall story, I mean, it could be, as you said, the problem is identifying these patients. I mean, if we put it like this, that we are trying to identify elevated liver disease, liver enzymes, cholestatic liver disease, hepatitis B, that is a story that would sell in Europe or in Germany as well. But just focusing on viral hepatitis is probably problematic. But if we tell the story like that, it would work, I guess. And also another thing before taking Marcos, also hepatitis delta is perhaps an issue here. We have some regions in Amazonas with really, really high prevalence of delta, and we don't know if we have these regions here in Paraguay, in Bolivia, in Argentina. So perhaps since there is some money there, also it will be interesting to develop a project with delta. We work with Maria Cristina and with another girl from Brazil, with Maria Isabel Schinoni. We tried to address a grant from Gilead, and it was really, really tough to get it. But delta is also some issue, and as you see, there will be a virtual meeting organized by Maria Cristina in May about delta hepatitis. So delta is still perhaps an interesting issue here. Marcos? Yes, for us we are starting in that item. First of all, I will want to say thank you to all the team that came here to Paraguay. We are all together here in Asunción with the team of Telesalud from Antioquia and Jimmy as a ambassador from Mannheim. So we are very pleased to have them all here, and we want to thank everyone, Andrea for organizing, and Jimmy too. And it's true, here in Paraguay we are discovering things that in the rest of South America there were discovered some years ago. For example, the high prevalence of hepatitis B in the native population in some communities, like the Aceh community near Brazil. We have a department of our country near Brazil, and there we found a 10% of prevalence of hepatitis B in that population, and we don't know what's happening with delta hepatitis. We have a lot of more communities we have to study, and we also have, as Andreas said, an issue with hepatitis E. We are unable to do a search normally in the clinical practice. We are unable to test hepatitis E because of its cost. But we have done it a few times and we found a case. So we don't know the real prevalence here in Paraguay. So we have a lot of work to do here. We need to organize, we need to invest time in those investigations. Yeah. And then there's one last thing. I'm not sure, Marcos, if you have ever presented that to you and also Ezequiel. So there was this guy,
from the Heidelberg Virology Department, and Jimmy, I think we need to follow up on that story. Who did a bioinformatics screen Yes. on viral sequences, and I think if we were to get some preliminary data on that, I mean, that could be something to really get funding also, and maybe that's something while doing brigades and going somewhere. I mean, probably even dry blood spots would do it, to do PCRs afterwards from these samples. We should really discuss on how to on how to preserve some samples to do those innovative things. That, I mean, if one of these things goes well, we'll probably get a lot of money for it in the end, and then can probably cross-finance all the other issues that we are interested in, right? You know, yesterday I met a patient that he has pancreatitis, whatever, but he's running a genetic lab here in Argentina, in Buenos Aires. And I told him that I have many difficulties at sending samples to the US with our work in the genetics. And he told me, don't worry anymore, I will send your samples anywhere. So that's also, this kind of network also, we are trying to get some help from patients also. So perhaps when we are discussing this project with this guy from Heidelberg, we are thinking how to get the samples from Latin America to Germany, and perhaps we can solve this easily now. Yeah. And I think that this is, if we can pursue this project, this will be really, really interesting, because perhaps we can discover something new, especially here in these remote areas from Paraguay, from Argentina. There are many patients out there, and perhaps also there are many viruses there, many new diseases, whatever. We have to be creative and innovative. Yeah. On that side, there's something very positive, because we were already establishing the initial ethics committee for the gathering of all this sampling, right, from the University of Antioquia, which would be in Spanish and would be easily shareable with everyone here and there, right? And the fact that we have that chance, and the fact that we're already establishing the network, also gives us a north. We can further follow up on that, implementing the high technology that we got from Europe, with the fundings and possibilities to create networks that we have around here. So I do believe that there's a lot of chances there with the medical brigades that we're doing with the people from the Living Lab, the mobile health hepatology program that we're starting to establish. And that would be, I think Ezequiel knows it and Marcos knows it, but it's a program that we're trying to implement, something like the medical brigades that we're doing in Colombia, in different countries, in order to be able to catch and detect diseases in faraway areas, with specialists that are trained in ultrasound and so on. So if we want, I do believe that we can follow through on that, and that we can get the support from the people of radiology, from the people of hepatology labs, to keep growing this type of networks. So yes, we do have to follow up on the experts in Heidelberg, and I think that would be a perfect project for both Lucia, Natalie, and me to start working on that. Yes. Yes, well, I think that is really interesting, and this guy was really convinced that he can get something from blood. So perhaps it's amazing, and perhaps I think that this is really a nice project, and also perhaps we can still work with other diseases like Andreas said about hepatocellular carcinoma, muscle D, or cholestatic liver diseases. Also, perhaps it will be interesting to evaluate patients with cholestasis without any markers, without antibodies, and perhaps to perform genetics tests in these patients. And perhaps there's also some new diseases here in the area, because we have a combination of genetics from European ancestry mixed with South American. So perhaps this will get some new diseases or new genetic traits that we can get and we can study, and perhaps make some discover or something new. Yes. Yeah. So, I mean, from our side, and as a conclusion, I do believe that the creation of this network will be
very successful. All these talks are going to be available online. They're going to be recorded. We're going to subtitle for the people that don't speak Spanish or Portuguese. And our idea is to keep growing it up and to keep training everyone and to receive all the support and all the help and all the cooperation that we can, right? So that my concluding words, like, we really appreciate it. Thank you, Ezequiel, for the excellent talk, the idea of the network, the idea of sharing it. And I do believe that the fact that we do it in Spanish to expand the network here and in Latin America with over 600 million Spanish speakers is something that can really push us forward. So yeah, from my side, I really, really appreciate it. I believe it was fantastic, and I really look forward to keep growing the network around. We can perhaps, if you are coming to Lima, we can make some gathering, some meeting there. We can contact some colleagues. Since we have a network now running out with other diseases, we can share this experience and invite other people to participate. I think that in Latin America, everyone is eager to participate. If you can give them a special role, a participation in publications, to be a co-author, or to participate with a poster, and also to let them use local data for their own presentations in their countries. We have to be really balanced between all the tasks that we have to address, and try to be really collaborative between us. And I think that Lima will be a really nice opportunity to engage with other colleagues, and we have to move the HepaHub in the social media, and to let people know that we are up and going, and try to contact them. In Lima will be a nice opportunity, because we need face-to-face contact. We met face-to-face with Andreas, with Jimmy, with Timo, with everyone here, with Lucia. Lucia met you, and these virtual meetings are really nice. But as you said, Jimmy, Medellin will be a really nice opportunity, like it was in Mannheim. Being all together, working face-to-face is crucial for the success of the network. Yes. So keep your calendar open for the 24th to 26th of November, please. Yeah, and maybe sort of as sorry for one more. Do you know, Jimmy, the ASLD meeting dates? November 7 to 11th. Yeah. Perfect. Yeah. Yeah. So one last word. I think maybe we can take that as sort of a homework until the next meeting. We cannot do everything, but have like 3 projects that would be, at least one be innovative, one that meets the needs in Latin America, and one that is also can be sold in Germany, which would probably, or maybe the telemedicine thing, or the viral hepatitis thing, that we sort of agree on 3 topics or projects that are key to the network. And then I think that would be really good in terms of finding funding and moving forward. Totally agree. Okay, so I'm guessing that we say bye from our side. It's been really a pleasure. Say hello. Hello, everybody. Bye. And enjoy the soccer match on Thursday or tomorrow, right? We're kind of jealous today, there. by the way. We would love to go. Today. It's Olympia. It is today. All right. Okay. Yeah. Who's playing? I got my yellow shirt on. Olympia versus Peñarol. Wow. Nice. Yeah, Libertadores. Yes. Be careful. Okay. Careful, yes. Bye-bye. Nice seeing you. Bye.